How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीएनएस के बारे में डिस्कस करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जिक्र कर रहे हैं 2023। मेंशन द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर लाइबल अंडर न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता Section 4 of BNS classified the punishment in six categories. Section 4 of BNS has classified the punishment in six categories. Following are the kind of punishment to which offenders can be made liable to for an offense under BNS 2023 A में लिखेंगे डेथ, imprisonment for life, imprisonment for either description of term, रिग्रियस एंड सिंपल। कठोर, रिग्रियस मीन्स कठोर सजा एंड सिंपल मीन्स साधारण सजा। रिग्रियस। चौथा पॉइंट आता है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जब्ती, फाइन या कम्युनिटी सर्विस। डेथ पेनल्टी इट इज मोस्ट एक्सट्रीम फॉर ऑफ पनिशमेंट एंड इट प्रोवाइड अंडर सेक्शन 65 का अंडर सेक्शन क्लॉज 2 एंड 66 सेक्शन 66, सेक्शन 70 क्लोज 2, 71, 103 का क्लोज 1, 103 का क्लोज 1 हत्या का बात बताता है। सेक्शन 103 क्लोज 2 हमें बताता है कुलपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 104, सेक्शन 107, सेक्शन 109 क्लोज 2, सेक्शन 113 क्लोज 2, सेक्शन 140 क्लोज 2, section 147, section 160, section 230 clause 2, section 232 clause 2 and 310 clause 3 of BNS 2023। उसके बाद अवार्ड द जुडिशियल डिस्क्रिशन इज अवेलेबल इज ऑब्टेनिंग मीन्स होता है चुनना फॉर आइदर दे डेथ पेनल्टी इन अल्टरनेटिव एनी अदर सेंटेंस विच द लॉ में impose when the court when the court decides to award death penalty the section 393 clause 3 BNSS 2023 provided the court has to give the special reason in a averting the death penalty another procedure safeguard in his regard to in section 407 of BNSS 2023 it provide once the court of section has awarded death sentence it will not be executed unless it has been confirmed by the high court। उसके बाद आता है imprisonment for life। It is the second most extreme form of punishment in BNSS 2023। imprisonment for life means imprisonment running through the remaining period of convict natural life in Gopal Vikas God versus State 1961 it was held by Supreme Court। held that means होता है कहना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहना। held that life imprisonment means an imprisonment that continue till the life of the convicted and nothing less accused awarded life imprisonment detained in jail for the rest of his life he can be released if the appropriate government pass the separate order remitting the unexpired। Imprisonment for life is not 14 years 20 years as regards nature of punishment in case of imprisonment for life Supreme Court in MD Nunen and Kartik Viswas versus Union of India 2005 and K Nanavati versus State of Maharashtra held that imprisonment for life imprisonment of life in such as imprisonment of life is such as
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज सच एज, उसके बाद लिखेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज सच एज, रादर मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रादर मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फाइन, उसके बाद फाइन को डिस्कस करेंगे। डेथ को हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, उसके बाद फाइन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 क्लॉज 1 प्रोवाइड दैट when no sum is expressed to which extends the amount of fine to which offender is liable is unlimited but shall not be excessive. In impossible fine, regard must be had to be pecuniary circumstances of circumstances means परिस्थिति of the accused and the nature of magnitude means हो गया परिणाम of the offenses, it must be प्रोपोर्शनेट करना टू बी क्राइम, क्राइम को प्रोपोर्शनेट करना, अनुपात करना, उसका प्रोपोर्शनेट करना। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती, देयर आर ऑफेंस ऑफ विच ऑफेंडर इज लाइबल फॉर फ्यूचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, फॉर फ्यूचर्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। दीज आर सेक्शन 154, 154, 55 एंड 2003 203 ऑफ BNSS, 154, 155, 203 ऑफ BNSS में यह फाइन का फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट ऑफ इन BNSS 2023। Section 23 of BNSS, now 23 of BNSS, as the work which the court may order a convicted to perform as form of punishment that benefit the community, for which the shall not be entitled any remuneration. Section 222, 209, 226, 303 clause 2 proviso, 355 and 356 2 of BNSS provide for the punishment of community service. What do you solitary confinement? Solitary confinement होता है कि एकांत कारावास, एकांत कारावास। What are the maximum limit of solitary confinement under BNS 200? Solitary confinement means keep the prisoners means कैदी, is slotted on isolated means अलग करना, for any kind of interaction means संबंध या पारस्परिक, with the other inmates means कैदिया। It is inflicted in order that the filing of long lineage may exert wholesome influence and reform the criminal. It cannot be inflicted for the whole if imprisonment, if it should be very merely exercised in most rarely exceptional case of unparalleled, unparalleled means असमानता, atrocity अत्याचार, brutality means अत्याचार। Section 100, Section 11 of BNSS provide that if the person is convicted of an offence for which under BNSS the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, कठोर कारावास, the court may by its sentence order that offender shall be kept in solitary confinement. Solitary confinement एकल एकांत सजा, एकांत सजा देना। लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का लिमिट क्या, सीमाएं क्या? सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 3 months इन द होल, 3 महीना से अधिक जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाता। अकॉर्डिंग द फ्लोइंग पैरामीटर, इसका फ्लोइंग पैरामीटर होता है। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीडिंग 6 months. At time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. A time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceeding 1 year. Section 12 of BNSS provide that in executing that a sentence solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time उसी समय, at a time मतलब उसी समय, the interval between the period of solitary confinement
shall not be less than 14 days of period. Supreme Court Sunil Batra versus Delhi Admission 1978 observed that solitary confinement harassment of a prisoner from the Hers means of the prisoner from the society of follow. Prisoner any it should be imposed only in accordance with fair procedure. Confinement become a violative under Article 21 of the Constitution. उसके बाद आइए वेदर ए पर्सन convicted for an offence punishable with fine and community service sentenced to imprisonment default of payment fine or community service. A person convicted from an offence punishable with fine can be sentenced with imprisonment in default of payment of fine and community service. Section 8 clause 5 of BNSS provide that of the offence be punishable with fine or community service, the imprisonment which the court impose in default of payment of fine shall be simple. The term for which the court direct offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed the following scale. For a term not exceeding month for when the amount of the sale exceed 2000 rupees for a term not exceeding 4 months when the amount sale not exceeding 10,000. Section 8 clause 6 A BNSS provided the imprisonment which is imposed default of payment of the fine shall terminate whenever that fine is either paid or lived. Lived means wasulna by the process of law. At the of BNSS provide for termination of imprisonment, payment of properties, part of fine. अगले वीडियो में हम इसको और भी डिस्कस करेंगे. आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं.